also show a number of other ideas. My purpose, my theme is to highlight an idea that we learn in different ways, and that being a sailing coach isn't really a classic environment for coaching. It's not the easiest place to work. Tady ten další seminář bude o tom, jaký jsou vlastně styly koučování, na to používá nějakou metodu VARC, kterou vám taky představí. Je to v podstatě o tom, že každý koučování je v podstatě trošičku jako jiný, každý se učí trošku jiným způsobem. A hlavně jako jachtařský koučování je vlastně trošičku jiný než koučování v jakýmkoliv jiném sportu. I put the next picture in especially for Michael because he'll recognise Matt Howard in the rib, the hard boat, especially because the name of the boat is Half Fast, not Fast, which I thought was very fun for someone who's very quick and a very good coach. Our place of work isn't classic. We're not in a gymnasium. We're not in a beautiful sports facility. We're not in the perfect environment. Our office is a boat, the cafe of the sailing club, the hotel reception, or a hotel room. We have to make the best of that while trying to develop our sailors as fast as possible, change behaviour, and install new skills, which isn't an easy challenge. No, v podstatě jako kouči jachtingu se nepohybujeme tak, jak normální vlastně sportovní trenér v nějaký tělocvičně, tak my prostě jsme jako na lodi, která je vám zároveň tím kafetériem, nebo spoustu času strávíte asi po hotelových recepcích, kde vlastně provádíte tu svoji koučovskou práci a tak dále. Thinking back, it's not so long ago coaching in sailing was in its complete infancy worldwide. It's new in our lifetimes, most of us, maybe not you, that we would be coached in the sport. Traditionally, you were learning from books, you were learning from your own trial and error, and from asking the top sailors if they would give you any more tips. Coaching is relatively new. It was after 2000 in the UK that they had a full coaching team. The majority of the coaches at the Olympic Games were sailmakers, boat builders, and part-time coaches. Most of what we did and what we do is to talk. It's oral. It's possibly not the right thing. We're doing more visual work now as we have more technology, more diagrams traditionally, but we have more technology to help visually as time has gone on. Video is really widespread. It's super easy now, isn't it? I can video with my iPhone. I can send it straight to someone. Job done. I can go to the cafe and chat to my friends. We have all sorts of new technology to assist. We have GPS tracking, we have drones, we have youth coaches flying drones at the World Sailing Youth World Championship from the community coach boat over the fleet. Use of more than one video in the boat, out the boat, earpieces, etc. But just to look at the background and think about where we come from. To se jenom jako základ, z kterého ten coaching jachterský vyšel, v podstatě britský koučovský tým se utvořil až někdy kolem roku 2000 po olympádě, kde to bylo. A je to vlastně relativně nová věc. Většinu toho koučování se vlastně učili lidi, kteří s tím jachtingem byli nějak zpětí, jako to byli sailmakeri nebo boatbuilderi, kteří o tom v podstatě jako něco věděli po té technické stránce. A ten coaching jako takový je nový. Spousta toho coachingu do dneška v jachtingu se odehrává po slovní stránce, kdy vlastně jako těm dětem něco říkáme, i když už jako se vidí ty nové techniky úplně nejjednodušší a to se vlastně používají úplně všichni video, protože ta obrazová stránka věci je hrozně důležitá.
Dneska už jako přichází samozřejmě i jako GPS tracking a analýza těchto věcí, drony a tak dále. As a coach, you have the knowledge you're trying to pass on, you're trying to change things. This still photo, there's a lot of ways to say to this sailor, it's a funny one, I want you to move your hand to the end of the extension. I want you to steer more going up steep waves and to make bigger tiller movements. But I can say that in a number of ways. I can say to her, your tiller never goes further than here, I want it to go to here. You can say, hold your hand at the end of the extension and make exactly the same action. You can play the video and then play another person steering on the same day and similarly steering and see if they see the differences. You can give stills, but there's one way that you might think is the perfect way to do it and really gives the message you really understand, but it might not be the correct way to pass that message on to the individual and to trigger the change in behavior that we need to develop. Tady máme třeba příklad fotky, kde v podstatě jako na té fotce každý vidí nějakou jako chybu a ta chyba se dá jako tomu svěřencovi interpretovat různýma způsoby. Buď mu řeknete, že prostě jako, že byste, pokud chcete, aby on víc kormidloval, že prostě, že mu řeknete podle té fotky, na té fotce on vidí, kde přesně má to kormidlo. Můžete vyfotit jinou fotku nebo udělat video jako někoho jiného, o kom si myslíte, že to dělá správně, aby ty věci porovnal. Ale tyhle všechny věci, vlastně to, že mu to jenom řeknete a jenom mu ukážete na fotce, nemusí pro všechny fungovat stejně. No. VARC is a study. Some professors in a university, like we are today, have gone away and worked. They're looking at how we learn, how each individual learns best, because we're all slightly different. How much do we take in visually when we see it? How much is what we hear and what we say oral, auditory? How much do we read and write and learn? Very classic in the classroom, very classic in school. And how much is kinesthetic? Just doing it, just going out there and making the errors, trying something else and getting it right, copying someone else and developing in that manner. Je to metoda VARC vlastně přichází z normálního univerzitního prostředí a vlastně je o tom, že každý se učí trošičku jiným způsobem nebo jiným poměrem těch složek, prostě tý vizuální složky, že prostě se někdo učí vidět tím, že to vlastně vidí u někoho jiného, nebo tou audio složkou, že mu to vlastně jako řeknete a vlastně si to v podstatě memoruje, nebo si o tom přečte. A ta čtvrtá složka, ta kinetická, je, že si to jako vyzkouší, že se učí tím, že si to furt kolem dokola zkouší. A u těch, prostě, to asi to budeme povídat, tak u každého je to učení, u každého toho svěřence je založení na trošku jiným poměru. Těchto složek. VARC isn't new, it's been around, I would guess, for almost 20 years now. It's been used in education circles quite a lot. Particularly in the reading I did to prepare this, with problem children, rather than children who are learning easily, which seems strange because it would be good for everyone. The idea is that it's a simple questionnaire online. I can see it in English, I can see it in German, I can see it in a number of languages also that I think you might be able to use, but I'm not sure if it's in your mother tongue yet, but you can have a look online at lunch and see if you can find it and you can do it. It doesn't take long to fill out this form. And what it shows you is where you lie in a combination of those 4 learning styles. Ten VARC vlastně přichází z nějakého univerzitního prostředí a jako obecně známý po světě asi se online dá vyhledat, možná to nebude pod tím názvem VARC, protože každý jazyk ty 4 složky přeloží do něčeho jiného a je to prostě nějaký jako formulář
který, když se jednoduchým způsobem vyplní, tak o tom člověkovi vlastně můžete poznat, jakým způsobem on je schopný v těch 4 oblastech se, pomocí těch 4 oblastí se učit. It's interesting in 2 aspects. Personally, as a coach, you tend to deliver your coaching in the style that you're most comfortable with and your personal style. Now, that works really well if it happens that the group you're working with or the individual has the same learning style. You can really bond. And I see it as a coach, mixing in the dinghy park and talking to other teams, how I see excellent coaches having great results, but only with a few sailors through their career. But you also see coaches who are trying harder to take their knowledge, know themselves and know their teams or athletes, and deliver for them in a way that can work better for the group, thinking about all 4 learning styles, or for the individual they're working with. Že my koučové býváme, každý z nich se koučů má v podstatě svůj nějaký jakoby individuální styl, což je pravda, ale ve chvíli, kdy nepřihledne k tomu, tak se může stát, co se jako děje poměrně běžně, že vlastně jako se potkává spoustu vynikajících koučů, kterým ovšem ta jejich metoda funguje jenom na nějaký jako vybraný jednotlivce, vlastně asi v tom, že se zrovna s nima překrývají s tím, že ty jednotlivci zrovna jako jsou schopní přijímat tu jejich metodu. No. Takže je důležité jako uvědomit si, že ne každý z těch vašich svěřenců se učí stejným způsobem a tomu je to přizpůsobit. Vlastně to působí i obráceně, že ten coach by si měl udělat svoji vlastní analýzu varky, jak se vlastně má naučit číst ten svůj vlastní tým. Takže to třeba A little graphic representation that I've ripped off the internet about the VARC learning styles. Of course, visual people respond well to pictures, diagrams, illustrations. In the sailing world, of course, videos, still photos, photos where you can put editing drawings or notes and information on. Oral people, I hope you're oral with the classroom setting today to get as much as possible from me, but it's that interaction, it's the conversation. It's listening, it's lectures, it's that style. As a coach, I've had some of the best and most down-to-earth coaching conversations with my athletes in the most unexpected times and places. Somehow, the thing that's been bugging the athlete, or me, for days, weeks and months, always comes out in conversation in the middle of the night when everybody else is asleep and I'm driving the bloody van. And at last, they realise it's just the 2 of you awake and they can talk about it, and they finally get round to it. Or it's in the lift, going up and down the building, and you have to rush what you have to say because they're going to close up again as soon as the door opens and you meet the rest of the world again. Tak my v actingu jako dost často, nebo nejčastěji si používáme tu vizuální stránku, to jste asi všichni rozuměli, že prostě jako jsou ty různý videa, fotky, do kterých se vlastně jako kreslejí čáry, třeba ku příkladu u plachet. Ta druhá stránka, ta aurální, jako ta interakce, kdy s tím svěřencem nějakým způsobem mluvíte a že dost často se mu stává, nebo stalo se to, že s těma svěřencema mluvíte jako na místech, které tomu vlastně nejsou měli učení a v časech, které tomu nejsou učení, ale bývá to třeba typicky jedete ze závodu v autě a všichni ostatní zpěvaví, najednou jste s tím svým svěřencem 2 hodiny ráno a řídíte a vlastně se s ním o tom povídáte nebo hodinky a že třeba může být zrovna ten moment, kdy si ten svěřenec uvědomí ty věci nejvíc. Kinesthetic, you'll see my results in a moment. I've rechecked myself, so you'll see where I lie in it. Kinesthetic's about touching it, feeling it, experiencing it,
making the errors, getting angry with yourself and working out the solution, or having assistance and being directed to the solution, that experimentation, that design of a good session by the coach who has a feed, who knows his objective, who knows where he's leading it, is what really brings those kinesthetic people to develop well. Finally, read-write. Interestingly, it's one of the least high scorers when you start to test sailing athletes, when you start to test groups of people who are getting to a youth squad level or above. Very few are really read and write. I think if you're more read and write orientated, you'd probably be doing another sport. But unfortunately, traditionally, we read what we had to do, and we wrote down our notes afterwards, and it was read and write, so we were missing the point because we were sailing, because we weren't read and write. And a lot of what we do and need to do around our campaign, feedback to the federation, communication between sailors and coaches and their teams, ends up being read and write, and it's something we need to be cautious of. How can we bring in the other learning styles to make sure that hopefully we tailor our message to as many people as possible. No, tak to je vlastně to, že si to lidi zkoušejí. Pro vás, jako pro kouče, vlastně to je o tom, jakým způsobem vy vytvoříte ten tréninkový program a ten den, kdy to zkoušejí a ono se jim to nedaří a pak se jim to daří líp a pak se jim to zase nedaří. Prostě to vyzkoušet a selhat a vyzkoušet a uspět. A ten poslední read and write, jako v podstatě v originále dřív, jak ta metoda nebyla jako používaná, nebo ne, metoda používaná, ale nekladl se na mě až takový v podstatě důraz, protože všichni chtěli jako od té vody vypadnout, ale čím víc jako procházíme tím časem, tak zjistíme, že je důležitý i ten aspekt a některý lidí, tak jak vlastně postupují svým časem, tak začínají víc číst, začínají si víc psát a je to víceméně i to a koučové to vlastně začínají taky víc používat. Dostuduje to, co jsme vlastně minulou přednášku o tom projektu, to je vlastně typický výzor. So generally, you're not just visual or you're not one aspect, you're somewhere, what they call multimodal towards the center, but you're biased normally towards one area or the other. So I've done this before, I've done complete groups I've coached, and be that youth squads or Olympic level squads, and found it interesting and very useful for delivering them. So I did myself again as I prepared the talk, and this is from a sporting question form. There were educational questionnaires. This is a sports athlete questionnaire I chose. And I lie heavily kinesthetic, very low read and write, which was no surprise. No surprise because I think it works. I had it introduced to me, I've used it with squads, and that's me down to the ground. I'm dyslexic, I don't like to read books. They didn't have books in Orange when I was a kid, where the background made it easier to read. Actually, reading on an iPad in the dark is the nicest thing if you're dyslexic, when it changes the background. But I am kinesthetic. The day I did it, I'd just been out windsurfing. I thought to myself, okay, I'm stacked on 4-7 today. Do I change down to 3-7? What am I going to practice? Okay, I'm going to choose 2 maneuvers to practice. You can sail around all day if you want. Practice 2 maneuvers for the session. Completely fits my character. Now, the interesting part is it offers you some assistance if you use the tool. Of how you take information in. On si udělal, to, co jsem dělal předtím, je vlastně jako jeho vlastní work, který si udělal na nějakým jako webovým formuláři, jestli jsem to správně pochopil. Kde v podstatě vyplníte nějaké otázky a vyvleze vám z toho nějaký scoring těch jednotlivých oblastí.
nikdo nebude vždycky jako jenom v jednom tom kvadranci, všichni budou tak nějak uprostřed a každý z nich bude jako, každý bude mít trošičku silnější nějakou část. A z toho vlastně vyleze takový jako výsledek, který se pak bude dál. This is all online, very easy to see and free to use. They're charging for major education establishments or businessmen to use. But if you're asking each person to go on individually, all of the sailors in your squad can see where they lie on the VARC questionnaire. You can know yourself better and you can start to think about, are my briefings, on the water interaction, debriefings and remote coaching opportunities pitched and working towards the style of people I'm working with, rather than just doing it the way I like. And I'm always going to connect with the one individual in the group who isn't my style of learning. Když jako každý z těch svěděnců donutíte ten formulář vyplnit, je někde v webu, to si pak řekneme, kde je, a přinese vám vlastně jako tu jeho vlastní VARC analýzu, tak on potom jako trenér, nebo vy jako trenéři potom můžete s každým tím individuem zvlášť dávat jako větší důraz při tom vašem přenášení té vaší informace na tu věc, s kterou on je vlastně ochotný přijímat. Tou částí toho ochotný jako přijímat. Ať už je to prostě, že si bude víc zatrénovat, nebo že si to radši přečte, nebo z některými je lepší prostě to víc prodat na briefingu, ve kterém to vlastně má smysl, protože to víc na tom briefingu, protože stejně jako neprodali radši, že to šlo vyzkoušet. So, looking on my old hard drives, from each laptop I've had in history, I've got a different hard drive kicking around in the house. I searched VARC because I've used it in the past, and the first time I tested myself was in 2010, and you'll see that my scores aren't dissimilar and haven't changed much over that period of 8 years, as I haven't changed that much because I'm an adult. I'm past the age where a lot of development is going to happen, hopefully some, but it helps my confidence in the tool, as this was a completely different questionnaire. This was the standard questionnaire on this occasion, not the sporting questionnaire that I completed, and it's pulled out a very similar outcome of being highly kinesthetic. Ten vlastně si dělal on sám na sebe, ale dělal jsem někdy v roce 2010 a zajímavý na něm je, nebo v tom on si utvrdil, že ta metoda vlastně může jako fungovat, nebo že je spolehlivá, že tady vlastně odpověděl na otázky, které vůbec nesouvisí se sportem, je to prostě nějaký webový formulář a ty čísla z toho vylezly vlastně hrozně podobný, což je teda daný tím, že to dělal taky i v dospělém věku, kde už prostě ten člověk jako se asi až tak moc jako nemění, ale zajímavý na tom je, tam si potvrdil to rozhodnutí, že ačkoliv odpovídal na úplný otázky zatím nesouvisící, tak stejně z toho vlastně jako leze ta osobnostní stránka věci vlastně úplně stejná, jako kdybyste tam dávali otázky, které se s některými jednou. Any questions? Otázky.